I will start with Xurian. Okay. 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 Tell me if you see. Yes, we see your screen. Yeah. Okay. First of all, glad to see and discuss with all of you. My name is Mohammed Amin Bentarit. I am an agronomist, engineer, and I work for Elephant Bird since 2018. I'm in charge of now 2-3 years in export sales team, and I'm developing the Elephant Bird solution through Africa and Middle East starting, and now Bulgaria also, and some other country. Yeah. Give me a moment to translate all this. Здравейте, казвам се Мохамед Амин и работя в Elephant Bird от 2018 година, инженер, агроном, развиващ пазарите в Африка и Близкия изток, и в това число вече и за България, ако не забравих нещо друго. Okay, so if you have small chunks to translate instead of remember all the details, I can miss something. Now, if you have to translate, I will be simple in my words, and I will let you filling the blanks. Thank you. Okay, so I will go fast. Okay, for the Pseudomonas putida, so. The product is Xurian, and the main component is bacteria Pseudomonas putida. Добре, един от основните продукти, които вече е регистриран в България, се казва Xurian и основната микроорганизъм бактерия Pseudomonas putida. Okay, so the bacteria is like a little factory who produce, and you have the main 5 effects showing here in this presentation. It is. Както знаете, ние много харесваме микроорганизми. Той казва, че бактерията е като една малка фабрика, която произвежда 5 неща. Okay? So the bacteria by itself produce phytohormones, organic acid, produce enzyme as ethylene desaminase, humidify the soil, and chelate iron. So it will transport the iron in the soil and make it EDTA. Значи произвежда фитохормони, произвежда органични киселини и ензими, произвежда други ензимни продукти, също така освобождава ензими, които превръщат почвата в хумус и прави хелатира желязото, което може да става в хелатна форма, което може да се абсорбира и транспортира от растението. Okay, so I will now just for each one we have made some trials and see the effects. So here for the phytohormone production, the main production of the bacteria is auxins, so indole acetic. So it helps. Get a better water distribution and a better absorption of mineral nutrients by enlarging and growing the lateral roots and the little root hairs. От всичките започваме за всичките 5 компонента, които споменахме, сме изведели отделни опити, с които се наблюдават тези неща. Първото е с освобождаването на фитохормоните, които имат отношение към развитието на корените, които карат растението да произвежда повече вторични латерални разклонения, с които пък вече има достъп до повече повърхност, хранителни вещества и вода. Okay, and here you have an idea of how much it produces. Okay, it's good to know that the production is made by the bacteria, but how much? От тази скала може да се ориентираме колко произвежда тези фитохормони, нали, то произвежда, но колко произвежда, да се ориентираме. Okay, here we made a test. Okay, we put the bacteria is 1 liter of medium, and the bacteria produce 10 milligram of auxins. So if you colonize 1 liter
of medium, let's say 1 liter of the product, and the bacteria colonize every part of this 1 liter, it will give you 10 milligram of indole acid acetic, so oxins. Ако използваме 1 литър медиум или препарат, който всички колонизира повърхността, и от този 1 литър бактерията ще синтезира 10 милиграма тези органични киселини. So when you apply on the large scale, 1 hectare, you can imagine how much quantity it will produce in the field. So it's something you can't measure. If you have to apply it by your own head, it will be very, very expensive. And here, the little factory, the bacteria will do it through the time in the field. Ако, когато вече имаме представа колко произвежда, ако трябва да го внесем това като препарат, като продукт и само извлек, това е изключително скъпо, а пак тези малки фабрики в корените го произвеждат и създават. And when elephant were selectioned the strain, here you can see we have different type of strain, and we selected the best one we could find in our screening, and it reaches 10 milligram. The others produce also, Bacillus megatherium also produce. Maybe you can see other product with this type of strain, but see it will produce 1 milligram per liter of medium. Сега това го забелязваме при други компании. Те са изследвали различни брой микроорганизми. И тук може да видим Bacillus subtilis, Bacillus aeolicaceae, Megatherium, Pseudomonas, putida, други щамове, и са се спали на този putida 4613, който е най-потентен за производството на тази киселина. Thank you. Okay. And here you can see the effect on the root system with E-currents, it's 4613, it's a strain name, and here it's a control. So you can see in maize. На тази снимка може да видим колко много корнови власинки. И аз ще го попитам контролата без никакви микроорганизми, дали има и торове, дали какво означава контрола, защото за мен е такава косата, толкова много разклонение, то е очевидно. And here it's the root dry biomass, gram per plant, so you can see the difference. You gain almost 2 grams Can per you plant tell us about the control? Is there any other microorganism, any fertilizer, any other stimulant, or is just nothing? The same, just the adding of the bacteria, nothing change, no change. Only when you add it's the same ETK, and you add only the bacteria on top of this. But this is my question. Do you know what is this on top of this? Is this nothing on top of this, or it's something and we like standard technology? Okay, no, you have a classical production system, and you add the bacteria. Okay, you don't. Good. Yeah. Thank you. От лявата страна може да видим графиките за измерване на теглото на кореновата маса. И аз го попитах, контролата дали е нищо плюс Pseudomonas putida, този щам, или е стандартна технология, която са сложени други неща, и тогава е сложено контролата, така че не е контрола без нищо, и просто е контрола на стандартна технология с неща вътре. Не ги знаем кои са нещата, може би не е чак толкова релативно. Thank you. And here Sorry? Че двете технологии са еднакви, просто разликата е в едното има putida, в другото няма. Супер, благодаря, Кате. Okay. So here, what we can, from the first part, so the phytohormone, the farmer benefit is improving the root system. So here, the effect of organic acid and enzyme production. Put back the last slide so I can translate it and people see the same slide. Това е твърдението, където се синтезират тези фитохормони и развива корените. Благодаря. Thank you. Thank you. And here we can go back to organic acid and enzyme production. So it will,
bacteria will produce acids near the root systems, so it will acidify a little bit the soil around the roots, so it will increase the absorption of phosphorus. Yes. Love this. Така, следващото твърдение и механизъм на действие е, че образува органични киселини и продукция на ензими, които в ризосферата, само в сферата около корените, вкиселяват малко тази среда, което позволява да се отблокират повече да се отключат фосфорите и по-доброто усвояване, да се минерализират и да се усвоят. Thank you. You know there is a correlation between the pH of the soil and the link of the calcium present in the soil and the pH. So more acidic, the more phosphorus biodisponible you have. And the bacteria produce a lot of different kind of acids, not the same. So it will have, I will not go too much in the detail, but it will help the phosphorus going through the root system. So you will decrease the chances of getting phosphorus carences. I'll ask you a question and I'll start translate. You think about the answer. How much phosphorus we can count on this bacteria? Сега, казва, че усвоява тези ензими, които не ми звъни телефона, но горе-долу повтори същите неща, че позволява усвояването на фосфор. Пита го колко фосфор може да подсигури да разчитаме на бактерията. Okay, it depends. Okay, I will not give you an answer metric because it will depend on what it's already disponible in the soil. But in some trials we made in maize, in barley, we get 40 to 60 units of phosphorus. But it depends. It's very important that you specify the medium, the soil you get, and the quantity available. Okay. Just idea, yeah. Казва, все пак, нали, е трудно да се дадат някакви измерителни единици, точно колко единици фосфор може да минерализира, но като идея на барли ли каза? Са успяли да фиксира, да минерализира около 4 до 8 кг на декар, 40-80 на хектар. 40-80 per hectare. Yeah. Just idea. Yeah. And here you have the production and secretion of organic acids, allowing phosphates. And here you can see here by trials carried out in our laboratories, the surface that the acids will get through, it determines the quantity produced by the bacteria. So just to have an idea, we selection the strain to get the more production of acids and enzymes. Това имат много интересен начин. До сега не сме виждали как има измерване на тези параметри. Нали, тук пак имаме сравнение с доста други микроорганизми, отдолу са описани пак Bacillus subtilis, тази Pseudomonas fluorescens е също известна, амиликефация, като е ризовитала, Azospergillum, видовете. Нали, тук пак може да видим колко е потентна, колко повече отношение към фосфора има само една същата бактерия, която в продукта. Okay. Okay, it will feel translated. Okay. So increase of phosphorus, I told you in barley, it was 10% of when you control with the control, the dry matter. Да, това всъщност още веднъж при опита с барли, какво беше, колеги, сухата материя. So what the farmer benefit for this part is soil fertility improvement. So this effect is on the soil and the relation with the plant. But for the farmer benefit, this part of the activity of the bacteria is the soil fertility. И до сега този продукт дава на фермера по-голямо почвено плодородие. Разбира се, второстепенно към растението, но съживява, подобрява почвените качества. Okay.
And here, for the part of ACC deaminase is the degrading of the precursor of ethylene, which will increase and limit the overproduction of ethylene caused by abiotic stress. It will not, let's say, reduce the normal life cycle of the plant, but it will help to decrease the effects of senescence and chlorosis and leaves falls. Добре, следващото твърдение е, че произвежда ензими, които имат отношение към абиотичния стрес, това число суша, суховеи, силна слънчева радиация, дори и засоляване в почвата, където произвежда етилен, който е пребиотик, пресъздател на където растението вече може да си го преработи, за да се противопостави на този абиотичен стрес. И оттам вече, нали, има проява на по-малко хлороза, запазва зелената в растението и съответно и фотосинтезата и така. Okay, it's here, it's the same things for, as I told you, we carry out some trial tests to back up our statement. So we can sweep if you want. Skip this. Това са още малко статистики, които потвърждават нашите твърдения, които казваме, че има върху тези. Мохамед, I have a question. Yes. Въпросът е как, нали, обикновено виждаме консорциум от микроорганизми, които правят тези качества. Тук имаме само една бактерия, която прави всички, нали, дори само тези до тук, макар че предстои още да ги прави, е страхотно. And the question is, we have seen consortium of microorganisms doing so many stuff, and we have here only one bacteria, only one strain which is capable to do so many stuff. And yeah, so that's why in the marketing side, what I advise is to just follow one part and let the farmer see the others. Because you have to, because it's like a man in his house. He can do a lot of things, but the woman will see, okay, my man bring food, but he also repair the stairs and the shelf and sometimes carry out the trashes. But the main action is bringing food. Can we pick this stuff? For example, one has a drought stress, so we can claim, okay, yes, you have drought. Yes, the other have phosphorus. Yes, we talk about phosphorus. Yes, we have trials, and for water, I will show you in this presentation. Okay. It was just a question in the middle of. Just to translate it. Казва, че в крайна сметка, нали, прави тези 5 неща, но обикновено от маркетингова гледна точка казва, аз ви препоръчвам да говорите за едно от тези неща. Или аз го попитах, нали, а може ли ако човека има проблем с суша, да говорим, че има отношение към сушата, а пък друг, знаем, някои си обичат за фосфор, да казваме, нали, тази бактерия прави фосфор и така нататък. Другите неща евентуално не ги споменаваме, но той, нали, ще си ги отбележи сам, че прави. Казва, че има слайдове, които следват след малко да покажат тези неща. Thank you. Okay, here you have the condition of the stress, hydric stress and high temperature in France. And you can see the number of maize ear and per hectare you have increased despite the harsh condition. So less 23 millimeter of water, 1 degree more. And for Morocco also, so in fresh lettuce, even despite the stress. So this house is on lettuce. This one is on lettuce, but this one is on maize. От дясната страна е в Марокко на маруа, от лявата е във Франция на царевица. And what we can see, what do you mean 1 degree more? I don't understand. The average increase of high temperature with 1 degree more of this throughout all the year when you have the сравнение с предишни години, че 1 градус по-топло било. Да, е трудно да се отбележи. Как така от предишните години? Аз това малко ми е трудно да. I'm not sure that I understand everything. What do you mean 1 degree is more compared with the previous years? No, it was on the effect of the temperatures
extremes. When you have the average with the years, you get with the stress more. It's 1 degree more. Okay. It's not too much, Okay. but I think understand. Значи това са пак някакво средностатистически температури и валежи за годините. И в тази година, когато е правено изследването, е било плюс 1 градус. Тук обикновено тия градуси, те говорят с 1 градус увеличение на планетата за огромни разлики. Така че може би трябва да е много голяма разлика този плюс 1 градус, а пък по-малко минус и 33 милилитра валежи, сравнени с останалите години. Нали? Може би не е много разбираем този слайд, но как горе, нещо такова. So here the farmer effect you can get is a stay green effect. So the leaves will remain longer green. Okay. Така че just stay on this slide for a moment. I have another question. Казва, че прилагайки този продукт имаме ефекта на зелените листа. И както често се срещаме при земеделските производители, те ми казват, аз не искам да ми е зелено, не искам да ми е по-голямо, не искам да ми е по-красиво, не искам да се снимам с него, искам да имам повече добив. So, but the farmers in Bulgaria, they say, I don't want to be more beautiful, I don't want to be more green or tall or thick or thin, I just want to have more yield on the end of the harvesting. Yes. The yield is determined by the quality of chlorophyll. So the stomach of the plant is on the leaves. So if the leaves doesn't stay green anymore, it will not catch the sun and the sugar produced by the leaves and so on. Да, но в крайна сметка зеленият ефект е косвен фактор, който определя добива, като стане повече зелено, повече хронофил, повече фотосинтеза и така съответно се генерират повече захари, нали, и по-голям добив. Okay, thank you. Okay. So here what I'm trying to explain, Zvi, it's the mechanism of what the bacteria do, but the result will get after. So here it's the principle. That's why. Да, това е принципа, какво също се съблюдава, но нали, ще отбележи и добивите по някое време. Okay, the bacteria has also an effect on the soil. So it helps because it's a soil bacteria. PGPR mean plant growth promoting bacteria, rhizobacteria. So it will stay alive in the soil if it has organic matter. So carbon chain as lignin, which will degrade it, will accelerate the humidification of organic matter and help the clay humus balance. So you will get a better soil structure and better nutrient availability. Lignin or cellulose, what does it eat? Lignin is when the plant hardened. It's like wood. It's contained in the wood. So you have lignin, you have hemicellulose and cellulose. So cellulose, hemicellulose, and then it will be hardening and make woods. And what composes the wood is lignin. It's the hardened part of carbon chain. But the bacteria prefer lignin. Yeah, lignin. Not semicellulose and cellulose. Lignin is what consistent compose the wood. Okay. Because the wood and even the straw. I find some literature that say that the fungi can destroy lignin because it's more strong than cellulose is from bacteria. That's why but it has a carbon chain, and the bacteria will cut the carbon chain and more cut the carbon chain, and the lignin will be transformed to organic matter, to humus and organic acid and acid fulvic and acid humic acid and fulvic acid and so on. Колеги, ще помагате, ако нещо забравя да преведа, но се става въпрос, че следващото действие на продукта е, че продуцира ензими, които имат като деструктурна функция и растителните остатъци, които са ги разгражда. Нали, това като се почне от лиглин, не знам как е, по целоза и целоза. И тук искам да отбележа пак в нашите технологични, защото бактерията се храни, има нужда от хуминови киселини, от въглеродните вериги на хуминовите киселини. И затова се връщам малко в нашите технологични карти. Ние слагаме за пшеници, нали, сме заложили някъде да вкарваме такива хуминови киселини, защото е като
пребиотик за микроорганизмите. Хем растението задържа повече хранителни вещества. Нали, тази бактерия, като я сложим, тя има и тази функция да обогатява почвата на хуминови киселини. Ако не изпуснах нещо, нали, добавете. And here you have the same result, trial carried out here by spectrophotometry. So we measured the light, and the darker means the more advance of humification. And the bacteria which get the better result was ours. But you can... Тук правят изследване с спектрометър или с изследване на светлина. И всъщност от всички бактерии, които са изследвали, пак тази бактерия дава най-добри показатели. Okay, here what I want to show you... Някой да си изключи микрофона. Mohammed, can you go? This is for the structure again? Yeah. Okay, because we have in the market some products which destruct the plant residue. Do you think that we can replace those products with Xurian? For the organic matter, yes, it can do the job. See here, the soil will be rounder and the clay humus distribution will be better. Here you can see we measured the soil with a Sentex probes, and why we take it here, the red circle, it's because there was a rain around 20 of August, and here we follow the humidity of the soil, and here the rain in the didn't increase too much the soil quantity and reserve, but with the Pseudomonas putida on the soil and the better soil and water capacity buffer, yes, it reduced the water stress. Hold for a second on this slide to translate. Okay. Another question coming. Казва, че от лявата страна може да видим структурата на почвата, нали, че от горната страна контролата е по-збита и по-клей, по-глинеста. От дясната страна тези графики са забелязали дъжд около средата на август и където е приложена бактерията, са отбелязали, че тази структура на почва абсорбирала по-добре водата. И сега главно това, което ми идва на идея с тези структура на почвата и абсорбиране на влага и разрушаване на растителните остатъци, до каква степен може да се приложи като екостърн и деструктурите на почвата, такава, дали ще ги замести всъщност, защото нали, ако с един продукт свършим всички тези неща, ставаме по-ценово ефективни и повече ефекти. Нали, той каза малко в началото, че продукт е, аз това сещам, че не го преведох, че продукт е малко като един мъж в къщата. Нали, носи храна, но прави и пералната, и кружката да свети, прави скандали, нали, много неща прави. Тук всъщност това е пак интересно допълнително нещо, че разрушава, минерализира растителните остатъци. And again, going back to destruction properties, can you count, because we have products with which are plant destructors. Can we replace those plant destructors? Okay, which type of they contain different kind of trichoderma and mostly fungi and also some bacteria. Okay, you know which there are is saprophytes, which okay, are saprophytes. Okay, there is okay, the increase of the structure of the soil is linked to the organic matter. The more organic matter and the clay you have, and the good connection you will have with them will get you the round type of soil, which increase aeration, root system, etc. Right? So other products, if they do the job, ours do also. Replace, you can test. Добре, окей. Сега не може да каже дали ще мога да замести другите продукти, но все пак си каза за неговия продукт. Това няколко пъти ние, когато имаме среща за земеделски продукти, не мога да говорим директно на някой въпрос. Продукта неговия прави, разгражда растителните остатъци, освобождава тези органични
молекули, структурира почвата, оттам подобрява аерацията, агрегацията и задържането на хранителни вещества и вода. Така, дали ще го замести, направете си опит. Така казвам. The soil effect will get by the speed of this degradation of lignin. For how many days? Is this days? For how long? What period? Here it's 180 days. Days, yes. But what you see, because it applies in long periods. I can see after 100 days. After 100 days, it's like most of the job is done. Yes, yeah, no, 25 days, the job is almost done. As you can see, it's reduced by half. Yeah. Окей, тук нали, на тази таблица пак виждаме, че на 25 дни вече половината от растителните остатъци би трябвало да са разложени, което пак е доста бързо. За 25 дни, ако отбележиме половината да изчезнат и вече за останалите 90 дни, там 80-90 дни, което и другите ги дават за толкова време. But as we say, the more the better. The more different type of the biodiversity is always good. Но все пак нали, да си го знаем от наша професионална гледна точка, както и при хората, по-голямо биоразнообразие, по-добър разнообразен микробиом в стомаха или в корените винаги е по-добре, защото при различните условия, различните хранителни вещества, по-сухо, по-киселинна почва, повече фосфор, нали, тогава, когато има това разнообразие, ще се включат по-подходящите на тези условия. Температура, влага. Yeah, thank you. So here the farmer benefit is facilitating humification, richer soil with a better structure. That's the main part of this. И тук хумификацията на почвата, по-добра структура, по-добра почва. Okay, and this one, it's important, is the production of siderophore. Siderophore is iron complex, which will get and catch the iron. It will transform the iron present in the soil in the EDTA form. И сега производство на сидерофори. It will help the absorption of the iron by the plant. Производство на сидерофори, които помагат усвояването на желязо, разблокирането на желязо и превръщането в хелатна форма, но пак в случаите, когато е налично желязото. Нали, не е като материализирането от въздуха на азота, а е присъствието. Ако няма фосфор и ако няма желязо, няма как да ги разблокира. Затова някой път почвените проби веднъж на 100 години са ни необходими да видим съдържанието. Те не се изчерпва толкова бързо. Сега пак зависи от културата и интензивността, но общо взето да имаме чак пак някоя почвена проба, за да се ориентираме. Okay, and you know the role of the iron in the plant? Някой път хлорозата по растенията, нали, се изписва по листата, знаем как, но дали е заради това, че е неусвоимо в почвата или е тотално изчерпано, нали, ако имаме почвени проби, ще ни даде отговор. Thank you. Sorry. Okay, and here you have also the same. You can see the production of siderophore and the other bacteria we can produce it also. Pseudomonas fluorescens produce also siderophore, Phaneobacillus, Pseudomonas, you see, and here you have the production of the siderophore. And the elements which make the chelation called pyoverdine. Okay, good to know. Okay. Very technical. That's very technical, yeah. Това е пак такава измервателна графика в сравнение с останалите микроорганизми, къде се класира точно този щам на Pseudomonas. И тук виждаме, че всъщност не е от най-потентните, но пак може би достатъчно и доста технически веществото, което освобождава желязото, се казва пировердин. Имам такъв въпрос. Това, ако е какво, нали, да има отношение към другите микроелементи, за желязото хубаво разбрахме. Мохамед, do you have any relationship for the other microelements like calcium or sulfur
Or you have only So for the effect, I told you it was two effects. One is an acidification of the soil, so everything which will go through the range of absorption through acidification will get a better result. And the other one is for the iron, because as you can see here in the graph, the complex sideroform form, iron form, will turn to orange. As here, it's the medium rich of iron stay blue. Общо взето, за другите микроелементи каза, че той прави две неща, вкиселява ризосферата и всички, които микро- и макроелементи имат отношение към по-кисела почва да стават усвоими, ще станат усвоими. Пък отляво графиката показва, нали, показва където е сложена колониите от бактериите в зоната на тези колонии. Вляво, нали, като яйце, да кажем, жълтъка са колониите, белтъка в зоната на белтъка, това е зоната на усвоимото желязо, а останалото синьо, където е богати на желязо, но не са усвоими, ако разбирам правилно. Okay, I will go to the farmer benefit is better photosynthesis by the plant. So the main gain here for the iron absorption is photosynthesis. И в крайна сметка повече желязо означава по-добра фотосинтеза. Повече кръвни червени телца при хората. Okay, so here you have an overview of what the plant action and benefits of what it does on the plant and what it does on the soil. Just to have a quick reminder when you see what the bacteria can do. Okay, you have още веднъж, защото аз няколко пъти сравнявам с хората, ама нали, да не вземем да пиеме, да имаме повече червени кръвни телца. Този слайд е да обобщиме пак още веднъж предимствата, които в началото съобщихме, 5-те фабрики, че повече фитохормони за корените, органични киселини, които блокират фосфора, какви бяха ензимите за повече за зеления ефект и устойчивост на биотични фактори, структуриране на почвата, абсорбиране на влага, структуриране на почвата, абсорбиране на влага, хранителни вещества, аерация на почвата и последното е желязото, което ни дава по-добра фотосинтеза. Okay. How I will skip this part, how we produce the bacteria, but it's through process and I'll mention it very fast. Това е целият процес на производство на бактерия. По принцип си имат петри диш или банка с щама от лявата страна е банката, където взимат. Изключително чисти трябва да бъдат среда. Затова, когато някой хоби градинар си прави, тези хранителни среди, в зависимост от въздуха, могат да се настанят най-разнообразни микроорганизми, а чистотата е важна, за да се получи необратния ефект и дозата, която се прилага, защото те ще си направят вкъщи определен продукт, ще си купат, той се размножат, ще си вземат триходерно се размножат, но там може би, ако от нашото сложат 20 грама, от техното си трябва да сложат 2 кг, нали, плюс другите неща, така че чистотата е много важна. От тук вече различни ферментатори, температура, хранителна среда, за да се достигне до комерциален продукт, който се разопакова, пакетира всъщност и отива до клиентите. Okay, thank you. Thank you very much. So just that you know, the strain is patented in Pasteur Institute. And we have genetic markers that we can identify the bacteria. Wow. So it cannot be replicated. How about we have some farmers, they want to multiply so we can go and shoot them. Is that correct? Okay, off record you cannot. You can maybe, okay. But not sell. Добре, все пак казва, че си имат биологичен маркер, са патентовали точно този щам бактерия, си е патентован, нали, си принадлежи към тях. Аз чисто кръга на шегата, викам все пак, ако някой фермер, защото споменахме, че някои обичат да си ги размножават, нали, ако го направи това, реално може да му държим сметка, защото е патентован този микроорганизъм.
Okay, now how the plant and the bacteria adapt in the soil and how much time does it need to colonize the soil? It's very important. Добре, So when you apply... Следващата информация е как микроорганизмите се размножават в почвата, за колко време и как колонизират. Okay? So here we go through 10 % 5, 6, and the main objectives is here, and you can get it less than 50 hours, and you have colonized the soil. You have the max capacity of this. Yeah. Да, от лявата страна са colony forming units или... Okay, it goes to 10% 6 to 10% 8 in 48 hours. Wow. 10%. So it colonizes very, very fast. And it was on the soil, huh? From 10% 6 to how much? Yes, 10% 8. 10% 8. Okay, 10%. So not 108. No. 10% 8 is it's 100 more concentration as you had in the packaging. Yeah. Okay. Just can you finish to translate? Can we finish another 5-7 minutes? Do you think we can finalize? Yes, I will go very fast through results. Eventually, we can make next week again. Oh, I didn't translate the multiplication. Sorry. Помоля го да привършим до 5 минути. Сега, след това пускане на продукта, прилагане на продукта в почвата, до 50 часа става от 10 на степен 6, 10 на степен 8, или това са още 2 нули, или количеството, което сме сложили, се е умножило по 100. Нали, ако сложим 50 мл, след едно сме сложили 50 мл, 505 литра на декар, нали, за следващите 50 часа. Толкова бързо колонизира корените и почвата. Roots and soil or only the roots? No, soil. When you apply on the soil, it bacteria and can live without the plants. Yes, and it do can all the live jobs without the plants at the condition if the soil contain humidity and organic matter. And temperature above? No, the temperature is not an issue because on the soil it's stable. But most of the soil, they contain organic matter. I work in Africa, Svi. You don't have more than African temperature. Yeah, but I mean low temperature because what is the low? Low temperature doesn't kill. It freeze and slow the metabolism, but it doesn't kill. High temperature kills. Okay, but we also have 40 degrees in August. I mean, yeah, it's nothing. I work in Algeria, Egypt, Morocco, south, and close to the desert. So no, it's nothing. But 40 in the air in plain soil can go 60. Yeah, but if you have, I have an easy answer for that. If the plant survive, the bacteria will do. Okay, I like that. I always say that. Yeah. Сега забравих какво беше в началото. Откъде тръгнахме? Бактерията, за да значи тя е свободно живееща бактерия и това размножаване става не на корена, а в почвата. Значи има, за да се размножи, за 50 часа трябва да има почва, органична материя и влага. Температурата, нито замръзването, нито високата температура е фактор. И тук пак, защото нали, говорим за пшеници, пролет, есен, имаме замрази, казва да го кажа по най-простия начин. Ако растението оцелее, значи и бактерията оцелява. Нали, защото много фермери ще попитат, ама през зимата няма ли да умре. Нали, те си изпадат в техните, ако трябва, устойчиви форми за много по-бързо, отколкото самото растение и си се запазват. Това общо трябва да има органична материя и температура. Ако не изпуснах нещо, колеги, добавете. И влага. Да, казва и влага, ама не спомена какъв процент влага. Ако трябва да попитам. Да. Sorry, Mohammed, you mentioned humidity. Could you refer any numbers about humidity? What do you mean? Humidity? Okay, I will go here.
Okay, here the main factor of success is humidity, and you have this diagram, and the how much humidity. Here you have percentage of moisture per type of salt. If you have clay soil, let's say 100%, you will need more than 20% of humidity, and you have a fine idea of water chart here. But Добре, по-сложното отговор не може да бъде. Тук са разделени типовете почви, в зависимост ако е по-глиниста, ще трябва повече влага. Ако е по-опесъклива, тази таблица трябва да си разгледаме допълнително спокойствие, но ни дава отговора какво означава влага. Но, нали, когато е 20% влага, пак трябва да видим абсолютна влага или достъпна влага, защото 20% е много ниско. Много ниско и реално не е лимитиращ фактор. And do you mean 20% like available humidity for the plant or absolute? No. 20% is nothing lives. It's a swamp. But just to have an idea, see that no soil is 100 or clay. You can't have. You have to have at least silt and sand. You know, you made the try when we was in school. We do some trials with the long form and to determine how much percentage you have. But the water issue is not an issue as I've seen in the. It's the same idea. If you have plant, it will survive. If the plant survives, the bacteria will survive. But if you have no plants and you want to conserve the bacteria in your soil, you need to go back to this chart if you want to irrigate. That's the idea of this chart. Good, nice. Казва, пак се връщаме на правилото. Ако има растение, което да е оцеляло, значи бактерията ще е оцеляло. Но ако нямаме никаква растителност и искаме да знаем бактерията дали оцелява, тогава се връщаме до тази таблица, в която да се опитаме да разбереме дали ще оцелява бактерията. Ако мога да добавя нещо? Да, моля ти се, давай. Okay, just a second, Мохамед. Значи, доколкото разбирам за влажността, конкретно той вика това, колкото и ниска влажност да имаме, е жива бактерията. Това не е лимитиращ фактор. Да, има ли живо растение, общо взето бактерията би трябвало да се запаси. Но то е нормално да има някои, реално те умират през всеки 20-40 минути, нали, но да се е запазила колонията и плътността. Или по друг начин зададен въпрос, ако е суша, ще работи ли продукта и запазва ли се бактерията, докато отима влага? Ами, за мен да, защото много по-малко трябва на бактерията да премине, когато условията не са подходящи, който и да е фактор, тя си преминава в устойчива форма и когато се подобрят, така че, нали, ако е с запалка бързо променим условията, тогава тя няма да има време да премине в устойчиво, но говорим за минути. Но когато на полето там бавно се случват нещата, смисъл от обяд до след обяд, това е много време за бактериите и не могат да умрат. Добре, значи устойчиво като да, общо дето той каза, в повечето случаи не съм, нали, много по-трудно умира. Това е. Да, супер. Благодаря. Окей, Мохамед. Okay. The application, when we apply the product, okay, you have to know that it's a little factory you plant, and the more time the factory gets, the better the result and the production she will do, right? Must be as early as possible. So the earliest possible. When we speak wheat and big crops, like wheat, barley, maize, and others large crops, we say before seed sowing or at the sowing phase. Good, nice. Общо взето мислете за този продукт като малки фабрики и колкото повече тези малки фабрики са в условията на производство, толкова повече ще произведат или по-рано по-добре, или това е непосредствено около преди сеитбата, в последните почвени обработки или след сеитбата, нали, там ако има някой хербицид за запечатване, както съвпадне, най-подходящо по технологията на земеделския производител и неговата разработена програма за зърножитните култури на поле. При оранжери, зеленчуци,
овощи, нали, пак трябва да си го разколиме. Okay, thank you. And for vegetables or greenhouses, I advise after the hard soil treatment, so nematicides and the killing of everything alive to plant the. No, we don't do this. We use nematicides, which are other microorganisms which kill the nematodes, but we don't destroy the soil. Okay, but if you have to apply, please apply it after, not before the hard treatment of soils. В оранжерии тогава, когато ако има голяма зараза на някакви болести, нематоди, нали, трябва да се избие всичко и тогава да съветва. Аз му казах, ние не правим така, не убиваме, но все пак ако се случи, нали, да знаем, че след масовото избиване на почвата, тогава да приложим. Because sometimes I fight with farmers and they say, okay, you put the bacteria and that peroxide hydrogen, are you crazy? So we have to take care of the living organism. Трябва да се грижим за живите организми. Група, не знам как сте, аз по принцип имам друга среща в 6 часа и ми е много ми е интересно, искам да продължим, ама ако искате някой друг да превежда или да го оставим за след 1-2-3 дни пак. Okay, now I will go to trials and trying to get the crops you need. Here in France, trials with 1 kilogram per hectare, and the yield here we get 7%. So it was 126, and the control was 118. Сега казват, отиваме директно на контролите, това е при царевица. So the control again for me, it's important to clarify that is technology which is extensive, like we put a water fertilizer, water similar products. Okay. Is that correct? Yeah, so all the trial you get to see here, it's only the same eternal technical, we just add the bacteria. So the yield result and the test result, we only add the bacteria. But Mohammed, I know. It depends. Two meanings, like we control is nothing, and the other we add only bacteria, or we put 20 kilograms active nitrogen, we put foliar. No, it's classical fertilization. It's classical fertilization. Here you have the optimal one. Oh, come on, Zvi, it's a high yield. Okay, 118. I'm on a mobile phone and it's difficult to see the numbers. Okay. Добре, все пак аз го малко поизмъчих, защото да казва, разликата е само добавената бактерия, но за мен е много важно да знаем дали говорим за интензивна технология, където са сложили много торове и добавената бактерия, тогава да имаме тази разлика, или просто е празно нищо плюс добавената бактерия, нали, тогава разликите са така доста контрастни и после на полето не се забелязват, нали, когато отидем да правим опитите. Но в крайна сметка казва, тези добиви, аз пак не мога да ги видя много хубаво, че съм на мобилен телефон, са за екстензивна технология и добавена Xurian, който дава 7% повече добив. Дали на хектар, дали на декар, 7% за 7. Или това са около 20 кг повече царевица, ако мога да сметна чисто на изус. Here also 9% in Morocco. You have in UK 3% per hectares. Oil content 1%. Mohammed, I really have like a big delay, and it's very interesting. Do you think that we can continue like Friday, more or less the same time? Okay. Friday we can, but I will tell you. I have because I have to catch a flight, but you can do in the maybe around the same time. Yeah. By the time you're fine, you can do the presentation. I will give you the time. Sorry, let me know. Check. Okay. You text us when we'll be on Friday.
Окей, колеги, за мен лично е доста интересна презентацията, но нека да не се насилваме да е толкова много време. В петък ще продължим с презентацията, той ще изпрати, нали, ще се пишем в чата в колко точно часа. Имаме запис на това и ще очакваме следващата част, като сериал малко. Mohammed is extremely interesting and we are looking forward for the Friday. Yes. I will send you an email with or a text with the best No worries. All work. timeline. Okay. Okay, thank you so much. Thank you, Zui. Thank you. Sorry, I didn't expect to have the translation time. That's why I could make it faster. No, the colleagues, not all of them are English speaking. But you are good translators, V. Anyway, thank you. Next time will be on French. But we record this and we will learn that all the colleagues will learn more, so to become better experts. I hope so. Have a nice day.